We are celebrating 100 years of Christian Touch. Chogoria was started in a very unique way. When people like Livingstone, who are the early missionaries, when they were coming to Africa, they wanted to have a fleet of mission stations from Mombasa to Abyssinia. Abyssinia is in Ethiopia. So they started a mission at Rabai. Then the Scottish missionaries, they went to Kibwezi, but they could not settle. So they settled at Kikuyu. From Kikuyu, they started another mission station at Tomotomo. Then Dr. Adha, who was the missionary then, and also a church minister and a medical doctor, he thought of starting a mission at this zone, which is heading towards Ethiopia. Eneo la Chogoria lilichaguliwa kuwa moja ya vituo vya mishonari kutokana na eneo la mji huo, swala lililowezesha mishonari kuendesha shughuli zao kwa urahisi kuelekea hata nchi za nje. Ila baada ya kutambua eneo hilo na kulikagua, wamishonari hawangeweza kuanzisha shughuli zao kutokana na upungufu wa fedha, hadi pale mwaka 1913 ambapo Ernest Carr alipojitolea kufadhili kuanzishwa kwa kituo cha mishonari cha Chogoria. They did a 1 week prayer and fasting at Tomotomo. On the day they were crossing the fasting, God brought to PCA a man who was called Ernest Carr. And there was a big cry, and the people were crying for God to give us resources to start Chogoria. So he offered himself, and he promised to start the mission station as the beginning. Ni miaka 100 kutoka leo hii ambapo missionary wa kwanza aliwasili katika kituo cha Chogoria, Daktari Clive Ivan, mkwe wa mfadhili wa kituo hicho. Hii ni tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka wa 1922. His son-in-law, Dr. Clive Ivan, who was married to Joyce, one of the daughters of Ernest Carr, offered himself to become a missionary doctor at Chogoria. By that time, he was not ordained minister. He came to be ordained later. He offered himself, and the Church of Scotland was very happy, and now the mission began. Clive Ivan aliwasili akiwa ameambatana na mkewe Margaret Joyce Carr. Hii ni baada ya kujitolea kuongoza shughuli za umishonari nchini Kenya kwenye kituo cha Chogoria. Dr. Clive Ivan, together with his wife, they arrived in Chogoria on 9th of October 1922. That's why we have these celebrations from 2nd to 9th as the climax on the day that he arrived here in Chogoria. Punde tu baada ya kuwasili, Daktari Clive Ivan alianza kazi mara moja. Hii ni kwa kuanzisha kampuni ndogo ya kutengeza vifaa vya ujenzi. Education went on, although initially the education that was here was more ni kama ile ya ufundi, ile ya technical, ile ya kazi ya technical, kutengeneza hizo vitu vya bao, vya mchanga na kubuild manyumba. Then the other formal education also started. From there the mission has started, but the support mainly was done by Ernest Carr, the man whom Dr. Clive Ivan desired and was happy, and he erected this monument
for the respect of his father-in-law. Ila safari ya umishonari eneo la Chogoria lilijawa na pandashuka chungu nzima: magonjwa, vita vya dunia, kupeza nyumbani, upungufu wa mishonari. Hii ni licha ya wingi wa kazi na hata vita vya uhuru nchini Kenya. Kikwazo kikubwa ikiwa wakati ambapo mtafaruku ulizuka miongoni mwa jamii ya Kikuyu kupitia chama chao cha Kikuyu Central Association, pale ambapo jamii hiyo ilitaka kurejeshewa ardhi yao iliyokuwa imenyakuliwa na mzungu. Safari imekuwa pada shuka, kwa sababu kuna muda kanisa ilikuwa inakuwa sana na watu walikuwa wanapenda sana mambo ya neno. Walikuwa na ile kiu, hamu ya kujua neno la Mungu na kumjua na kusoma, na watu walikuwa, lakini kulikuwa na disruptions katikati. Disruption moja ilikuja wakati KCA ilileta mambo ya mabadiliko ya mzungu arudi kwao, atoke Kenya, na hiyo ili affect hata hapa, kwa sababu watu wengine wetu karibu thuruthi mbili, 2/3 walitoka kanisa la Presbyterian la umishonari, wakaenda kuunda kanisa independent, kwa sababu walikuwa wanapigania mambo ya mashamba, walikuwa wanapigania mambo ya kutaka kuongoza, walikuwa na mambo ya kacha ya Afrika. Waliona kama inadhulumiwa kwa sababu walikuwa wanataka circumcision ya women, lakini wale waliachwa walisimamia imani. Kuna wakati kulikuwa na janga za shida za magonjwa ya aina fulani, wanyama wa msitu walikuwa wanasumbua watu, mambo kama hayo, na World War kama ile First World War, although ilikuwa imekuja mbele ya umishonari kuseto hapa. Second World War, Mau uprising, there have been challenges here and there, but the church has stood strong. Lakini licha ya hayo yote, mbegu hiyo iliyopandwa na wamishonari imekuwa mti mkubwa wa kupendeza, matunda mengi yakifurahiwa si tu na wakazi wa Chogoria au hata kaunti ya Meru au eneo la Mashariki, bali kanisa nzima la Kipresbiteri la Afrika Mashariki kwa jumla. Through the mission work in the Church of the Presbyterian, from the time of Scottish missionaries, is that PCA has touched every part of our lives, in the area of education, in the area of evangelism, in the area of health, in the area of farming, and even the developments that we are seeing in this area has been through the influence of the Christian faith, and more particularly through the Presbyterian Church of East Africa. Baadhi ya matunda hayo ni kama vile hospitali ya PCEA Chogoria iliyoanzishwa mwaka wa 1922. Mwaka wa 1970 mchango ulifanywa ukiongozwa naye hayati Rais Jomo Kenyatta, wakazi wa Chogoria wakitoa shilingi milioni 1, huku serikali ya Ujerumani ikiongeza kwenye mchango huo ili kuwezesha ujenzi wa hospitali ya Chogoria. Chogoria Hospital was started in 1922. So this year is observing its centenary, and since 1922, Chogoria has been a major healthcare provider in Eastern region. And when I say Eastern region, it's the Lanja Meru that covers Meru County, Tharaka Nithi, Embu, and sometimes as far as Machakos and Kitui. We also serve Isiolo and part of Marsabit. Tangu kuanzisha kwake miaka 100 baadaye, bado hospitali hii ya Chogoria inatoa huduma mbalimbali za matibabu kwa wakazi wa maeneo mengi. Chogoria Hospital has a main healthcare provider in this region, has been providing general healthcare services, and also started specialized care services, so patients are able to access the basic care that they require in the various fields of health, which covers medicine, surgery, pediatric, obstetrics and gynae, and other specialized areas. Kwenye sekta ya elimu, kituo cha mafunzo cha afya na sayansi cha Clive Ivan kilianzishwa ili kutoa mafunzo kuhusu huduma za afya. And our college began sometimes back in 1950, whereby it began as a trainer for healthcare assistants,
and over time it has been able to grow to train a number of healthcare providers. Currently we train nurses at the level of a diploma. We also train data technologists, and as we speak, our college has a population of around 400 students. Actually, when this place began some 100 years ago, that is in 1922, there was virtually nothing. But as we speak, this place has become like a spring of healthcare, a spring of the church, and also a spring of education. Na kando na sekta ya afya na ile ya elimu, sekta ya ukulima eneo hilo ni mojawapo ya sekta ambayo imeshuhudia ukuaji mkubwa tangu kuwasili kwa missionary Clive Ivan mwaka wa 1922. Well, miaka 100 ya hospitali inafuatana na kahawa pamoja. Yule mzungu ambaye aliingia kwanza aliona taabu ya watu wa Chogoria. Ikawa watu wa Chogoria wana pesa. Akauliza watapata pesa namna gani? Ndipo akalete mtu wa kahawa. Akapanda kahawa kwa kanisa, na wakati mmoja aliona Wakristo waamini wa kanisa wapendi hawataki kupanda kahawa. Alipouliza kwa nini, wakamwambia hatutaki kupanda kahawa kwa sababu tukipanda kahawa masama yetu itasukuliwa na ende na watu kama waliofanya kule Kiambu. Yeye akasema yeye hataki kuchukua shamba lolote, lakini anataka Wakristo wapande kahawa. Wale ambao walipanda kahawa wa kwanza walikuwa Wakristo. Na aliniambia kuwa kwa sababu alikuwa amekataa, aliwachukua wakaenda Chuka, wakawa na Bible study na maombi, na lengo moja lake lilikuwa wakubali kupanda kahawa. Na siku moja kwa sababu alikuwa amekwenda kule Thursday, Friday wakakubali watapanda kahawa. Miaka 100 baadaye, ukulima wa kahawa ulioanzishwa bado umestawi na kuwa kitega uchumi kikubwa kwa wakazi wa eneo hili. Chogoria nilipokuja nimekuta Dr. Clive Ivan ambaye tulikuwa nawe mbele ya mimi kwenda huko St. Paul's. Na yeye alikuwa mwanjilishi wa kahawa. Alifanya kazi nyingi juu ya kahawa, kwa sababu aliona taabu ambayo ilikuwa na watu wa Chogoria. Hawakuwa na pesa, akajaribu mingine ikakataa. Lakini akaona baadaye mwenyewe akafanya mambo ya kahawa na akapanda kahawa. Wakati ule hakukuwa na pesa ya kulipa hospitali, hakukuwa na pesa ya kulipa shule, hakukuwa na pesa ya kulipa kanisani. Wakati kahawa ilikuja, haya mambo yote yalitendeka. Watu walipata pesa ya kulipa shule, wakapata pesa ya kulipa hospitali, na katika kanisa walipata pesa ya kulipa. Hata hospitali ambayo unaona ilipotaka kugeuzwa, serikali ya Jerumani ikatupatia pesa. Wakulima wa kahawa walisema watatoa pesa ili wajenge hospitali. Na mzee Kenyatta alipokuja kuifungua, tulimpatia mahali ambapo alipanda mti wa kahawa ili kiwe kikumbusho. Na bila shaka kanisa la Kipresbiteri la Afrika Mashariki limeshuhudia ukuaji mkubwa, makanisa mengi yakifunguliwa, ishara ya kuwa wengi wanazidi kupokea neno la Mwenyezi Mungu. Umuhimu wa sherehe ni kutukumbusha mahali tumetoka, kwa sababu hizi sherehe zitakuja kutukumbusha mahali tulikuwa, mahali tumefika na mahali tunataka kwenda, kwa sababu tutajua ya kwamba zile shida watu walipitia na tukaweza kufika mahali hapa. Tutakuwa na wakati wa kushukuru Mungu kwa sababu ya shida watu walipitia, na pia inatuleta pamoja kama Wakristo wa hapa tujijue sisi ni akina nani. So ni ya muhimu zaidi kwetu sasa
na wale ambao watakuja baada ya sisi, na itatusaidia hata kupiga hatua ya kwamba hii kazi ilifanywa isikufie wakati huu tuko, ili tuendelee na kazi na tuwe na nguvu mpya. Kasisi Samuel Murigu akisema kuwa licha ya panda shuka chungu nzima, leo hii sherehe za miaka 100 ni ukumbusho wa umbali wa safari hii pamoja na maono ya miaka 100 ijayo. Faith Kaulu, Runinga ya Kaka.